Добрый день! Это видео последнее и самое сложное из цикла моих видео, которые я публикую в соответствии с представленными здесь рекомендациями по изучению языка. Сегодня речь пойдет о словах, которые помогут нам лучше структурировать и тем самым понятнее представлять текст на уровне отдельного предложения, на уровне абзаца, а также в устном диалоге. Назовем эти слова словами-связками. Это название слова-связки не совсем точно отображает полный спектр возможностей этих слов. Эти слова не только связывают. Однако для удобства мы остановимся на этом кратком определении, так как все-таки большая часть их функций – связывать компоненты текста. Невозможно переоценить роль этих слов-связок для создания гармоничных, логически обоснованных фраз как для сложного письменного текста, так и для устного диалога. Например, внутри отдельного предложения слова-связки структурируют и, естественно, связывают компоненты предложения, иллюстрируют или выделяют их, обобщают. А на уровне сложного письменного текста слова-связки создают логические переходы от одной мысли к другой, от одного предложения к другому, делают текст цельным и убедительным. В устном диалоге слова-связки продолжают, дополняют мысли собеседника, выражают вашу позицию, соотносят эту вашу позицию с мнением собеседника, смягчают категоричность утверждений, ссылаются на совместный опыт и, не нарушая динамики разговора, позволяют потянуть время для обдумывания реплики. Кроме того, слова-связки еще и помогают лучше понять, что вы собираетесь сказать, так как проясняют ваше намерение уже с самого начала фразы. Короче, в диалоге слова-связки делают вас заинтересованными, внимательными и, что очень важно, вежливыми участниками беседы. На письме слова-связки обычно выделяются запятыми, а в речи слова-связки следует выделять паузами. Итак, благодаря словам-связкам наша речь, как устная, так и письменная, становится более информативной, более грамотной, ясной, убедительной и более вежливой. Все примеры для этого занятия построены исключительно с использованием уже пройденного в других видео цикла языкового материала. Если вы эти видео посмотрели и усвоили, вы очень легко поймете и запомните все, о чем я сегодня буду говорить. Ссылка на эти видео здесь, а также в описании к этому видео. Сначала рассмотрим наиболее употребляемые слова-связки для отдельных предложений. First, we did some sightseeing. Second, went hiking in the hills nearby. And finally, we returned to the hotel at 8 o'clock. Paris is always full of tourists, especially in the summer. Apart from the hotel, everything was okay. The best thing was the food, such as tom yum soup, which was out of this world. As a rule, we stay in this hotel. I have explored all the little streets in the center, and as a result,
I don't need a map anymore. I couldn't open the door because I had lost the hotel key card. The hotel was full, so I was glad that we had booked in advance. Although we did a lot of sightseeing yesterday, we were not tired. If you lose your hotel key card, you will have a problem. When he arrives, we'll visit the local museum. After we had checked in at the hotel, we went to a restaurant. А теперь поработаем с примерами, в которых слова-связки проясняют смысл уже не одного отдельно взятого предложения, а логично связывают уже несколько предложений или органично вписывают вашу фразу в диалог. As I was saying, the hotel was full, so I was glad that we had booked in advance. Okay, now a word about that amazing hotel. I don't like this place because it is too touristy for me, and besides, it is very noisy. I can't stand the local cuisine. Then, what about French cuisine? I'm afraid you won't like it. On the contrary, I enjoy noisy touristy places. Do you fancy hiking in the hills? I sort of prefer visiting a museum to hiking in the hills. Frankly, I can't stand visiting local museums. I can't stand cheap hotels. But anyway, it's better than sleeping in the car. And what would you suggest? Well, let me think. What about walking around the little streets? He can't stand eating in restaurants, you know. So we can have lunch at home. We did some sightseeing, went on a walking tour, visited a local museum, walked around the little streets in the center, ate in a restaurant, went hiking in the hills nearby. In short, we did everything possible.
On the whole, I enjoyed staying in that hotel. First, we visited a local museum. Second, we walked around the little streets in the center. And finally, we returned to the hotel at 7 o'clock. Although the hotel was cheap, it was amazing. I'm afraid you won't like it. On the contrary, I like the local cuisine. And what would you suggest? Well, let me think. What about visiting the local museum? As a rule, we eat in this restaurant. I've never liked long walks, especially hiking in the hills. As I was saying, after we had checked in at the hotel, we went to a restaurant. You will like the local cuisine if you go to this restaurant. We walked around the little streets in the center, such as Bell Street, which is a popular tourist attraction. Okay, now a word about the local cuisine. I don't like this restaurant. And besides, I can't stand the local cuisine. Frankly, I can't stand noisy touristy places. First, we did some sightseeing. Second, we went hiking in the hills nearby, and as a result, we were very tired. On the whole, I enjoyed hiking in the hills.
Thank you for watching and see you next time.